Hello friends, today we are going to learn about past tense and its types. We already learned about present tense and its types, and we already learned about was and were, how to use was and were in the past tense. Welcome to my YouTube channel. This is Geetha. ఇంతవరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ రోజు మనము పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ టైప్స్ గురించి క్లియర్ గా నేర్చేసుకుందాం. పాస్ట్ టెన్స్ ని ఏ దాన్ని అంటాము అంటే అయిపోయిన వాటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు when the work has been completed, అయిపోయింది, పాస్ట్ ఎస్టర్డే, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే, ఇలాంటి వాటికి ఈడి అని ఫార్మ్స్ యూస్ చేస్తాం కదా, వాటన్నిటిని ఏమని చెప్తాము, పాస్ట్ టెన్స్ అని చెప్తాము. ఈరోజు క్లియర్ గా నేర్చుకుందామండి. పాస్ట్ టెన్స్ లో కూడా మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ past tenses ఉంటుంది మనకు. In that first is past simple, the second one goes with past continuous, the third goes with past perfect, and the fourth goes with past perfect continuous. చాలా సింపుల్ గా మనము గుర్తు పెట్టేసుకోవచ్చు. మన ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఇన్ పాస్ట్ సింపుల్ the here it goes with verb 2 plus s. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో verb 1 రావాలి, ప్లస్ ఏముంటుంది, was or were యూస్ చేసుకుంటూ ing ఫామ్ అనేది రాస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో హ్యాడ్ ప్లస్ వర్బ్ 2 యూస్ చేస్తాము. అండ్ లాస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో ఏం వాడాలి, హ్యాడ్ బీన్ అని యూస్ చేస్తూ వర్బ్ 1 ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ చాలా సింపుల్ ఉంటుందండి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఎలా ఉంటుందంటే పర్ఫెక్ట్ తీసుకుంటాము ప్లస్ కంటిన్యూస్ తీసుకుని రాసేసామంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి. లెట్స్ గో విత్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు చూడండి, సెంటెన్సెస్ లో మనకి ఇంత ముందే నేర్చుకున్నాము. అఫర్మేటివ్ అంటే స్టేట్మెంట్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి మనకు, నెక్స్ట్ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి మనకు, నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంట్రాగేటివ్ ఆర్ క్వశ్చనింగ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే అన్ని టెన్సెస్ లోనూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఉంటే దాన్ని క్వశ్చన్ గా అడగొచ్చు, స్టేట్మెంట్ గా చెప్పొచ్చు, నెగటివ్ కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇది మనము ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది నేర్చుకుందాం. ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వి విల్ గో విత్ I ate breakfast. చూడండి, ఇక్కడ I ate breakfast అని రాశాను. ఇక్కడ ate అనేది verb 2 అన్నమాట. verb 1 ఎలా ఉంటుంది, eat. This is irregular verb అంటే మనకి I ate breakfast. I అనేది సింగులర్ కదండి మనకు. సింగులర్ ఉన్నప్పుడు ఏం యూస్ చేయాలని చెప్పాను నేను, was అనేది వస్తుంది. See, I ate breakfast is simple past. సింపుల్ పాస్ట్ లో ఎలా చెప్తాము, I ate breakfast అని చెప్తాం. అది కంటిన్యూస్ లో చెప్పాలి అంటే నేనేం చెప్పాను, ఇక్కడ చూడండి రాశాను, verb 1 plus was or were plus ing. What is the verb 1 of ate? ate కి ఏమని చెప్తాము, eat. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఎలా చెప్తాం దాన్ని, eat అని చెప్తాం. దాన్ని బేస్ verb అని కూడా చెప్తాం అన్నమాట. We will go. I ate breakfast ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో I కి ఏం రావాలి, was. eat అనేది మనకు verb 1 ప్లస్ ing అనేది రాసుకోవాలి. ఈటింగ్, I was eating breakfast. చూడండి, చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది అన్నమాట ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ లో ఎలా ఉండాలి మనకి, హ్యాడ్ ప్లస్ వర్బ్ 2. ఇక్కడ వర్బ్ 2 ఏముంది మనకు, ఎయిట్ అనేది ఉంది, జస్ట్ హ్యాడ్ అనేది ఇక్కడ మనము యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, I had ate breakfast. Or I had breakfast. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది చూడండి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో ఎలా ఉంటుంది, హ్యాడ్ బీన్ verb 1 plus ing. I had been eating breakfast. I had been eating breakfast. ఇది చాలా సింపుల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనము. ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, నీనా arrived yesterday. నీనా arrived yesterday అని రాసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ వాట్, సింపుల్ పాస్ట్. arrived, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, arrived. అది పాస్ట్ టెన్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో ఏం చెప్పాను నేను, verb 1 ఉండాలి కదండి. నీనా అనేది ఒకే వ్యక్తి కదా. నీనా was arriving.
yesterday. yesterday. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసరికి ఎలా వస్తుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఎలా రాస్తాము నీనా had arrived yesterday. చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఎలా రాస్తాం మనము సేమ్ నీనా had been arriving yesterday. ఇది చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ద బర్డ్ ఫ్లూ అవే. ఇక్కడ ఫ్లూ అనేది ఏమండి పాస్ట్ టెన్స్ అన్నమాట. ఫ్లై అనేది మనకి వర్బ్ 1 ఉంటుంది, ఫ్లూ అనేది ఏముంటుంది వర్బ్ 2. ఇక్కడ వర్బ్ 2నే కావాలి కాబట్టి వర్బ్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని కంటిన్యూస్ గా ఎలా రాస్తాము ప్రెసెంట్ టెన్స్ ని తీసుకుంటాం, అంటే వర్బ్ 1 ని తీసుకుంటాం. అక్కడ చూడండి వర్బ్ 1 ఏముంటుంది ద బర్డ్, బర్డ్ అనేది సింగులర్ కదా వాస్, ఫ్లూ కి వర్బ్ 1 ఏముంటుంది ఫ్లై, ఇంగ్ ఫార్మ్ ఫ్లైయింగ్ అవే. ద బర్డ్ వాస్ ఫ్లైయింగ్ అవే. నెక్స్ట్ దాన్ని మనకి కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ లో ఎలా రాసుకుంటాము ద బర్డ్ had flew away. అదే మనకి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఎలా వస్తుంది చూడండి ద బర్డ్ had been flying away. చూడండి ఇలాగే ఉంటాయన్నమాట ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్. ఇక్కడ మనం అన్నిటికీ వర్డ్స్ తీసుకొని చూపించాను కదా, ఇప్పుడు వెర్ తీసు. నెక్స్ట్ we will write with we played football. See here played is a verb too. Then when it goes with continuous, what should we write? Verb 1 plus ing form we have to write. Next see here we verb 1 played is verb 2. What is the verb 1 of played is play. We what we should take here was or were, because we is a plural form, that's why we should take were. What should we write here? Were. We were playing football. And the next when it goes with past perfect it will go with we had played football. When it goes with past perfect continuous, we had been playing football. See how simple is this. See, just we have to keep in our mind where to use was and where to use were, and verb forms should be perfect for using all these tenses. We will go with one more example. He